හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි චක්කවත්ති සියනාද සූත්‍රය කියමින් හිටියේ. දැන් අර කිකී කියන රජුරුව මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ මහාන වෙලා අරිහත්ත්වයට පත් වෙනවා. අර මාලිගාව ඒ කාලෙදී ආයි මතුවෙලා එනවා. ඒ මාලිගාවේ තමයි එතුමා රජකම් කරන්නේ. මේකේ තියෙන වචනයක් ඒ මාලිගාව ගිහි මේ කවුද දුගී දුප්පත් අයට ඒ රජුරෝ දන් දෙනවලු. ඒකේ තියෙන්නේ අජ්ජාවසිත්වා තන් දත්වා විස්සජ්ජෙත්වා. ඒ මාලිගාවේ කාලයක් වාසය කරලා ඒ බෙදලා දීලා මේ ගිහිගේ අතහැරලා මහාන වෙනවා කියලා. දැන් ඒ කියන අටුවාවේ තියෙනවා ඒ රජුරුවන්ගේ කැමැත්තට අනුව මේ මාලිගාව කෑලි කෑලි වලට වෙන් වෙනවලු. මිනිස්සුන්ට අරගෙන යන්න. මොකද ඒක හැදිලා තියෙන සත්‍රුවන් වලින්. මිනිස්සුන්ට අරගෙන යන්න මේ මාලිගාව වෙන් වෙනවලු. ඊට පස්සේ තමයි රජුරුව මහාන වෙන්නේ. So yes, Therman Sarana, everybody, we are finishing the Cakkavatti sihanada sutta. So yesterday there was this thing about the lifespan of people again gets to 8,000. There will be a Buddha called Metteya and the king called Sanka. The kind of palace, this golden palace that we discussed about will reappear. And the sutta says how is going to give it to the beggars and other people. So the commentary says he will basically distribute out because it's gold and jewels, so he will give it away until it's gone, and then he will ordain and become another. ඒ ගැන තියෙන අයං පාසාදෝ විප්පකිරියතුති සෝ ඛණ්ඩ ඛණ්ඩසෝ විප්පකිරිස්සති. මේ ප්‍රාසාදය කොටස් කොටස් වලට විසිරෙත්වා කියලා රජුරෝ කියනවා. ඒ අනුව එතුමාගේ සිතත් එක්ක මේ ඒ මාලිගාවත් කොටස් කොටස් වලට කැඩිලා යනවා. ඊට පස්සේ ඒ කොටස් කැමැති තාක්කල් සෝතං අලග්ගමනෝ හුත්වා යෝ යත්තකං ඉච්ඡති සෝ තත්තකං ගන්හතුති දාන වශයෙන් විස්සජ්ජස්සති. කැමැති කෙනෙක් කැමැති තාක් අරන් යත්වා කියලා මාලිගාව දෙනවා. So it seems if people come and people want part of the palace as much as they like, because I understood it the way, because it's kind of the palace is a result of the previous karma, so it's like a not normal palace in a way. So the part the person wants, they are able to get exactly the part they want and take it away. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඒ කතාව ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි ඒ නිසා තමාව මේ පිහිට කොටගෙන තමාව දූපත කොටගෙන තමාව සරණ කොටගෙන වෙනින් සරණක් නැතුව වෙනින් සරණක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැතුව ධර්මයේ පිහිට කොටගෙන ධර්මයේ සරණ කොටගෙන ධර්මයේ දිවින කොටගෙන වාසය කරන්න කියනවා. කොහොමද මහණෙනි එහෙම වාසය කරන්නේ කියලා ඊගාට විස්තර කරනවා. Monks, be islands unto yourselves, be a refuge unto yourselves, with no other refuge. Let the Dhamma be your island, let the Dhamma be your refuge, with no other refuge. Then how does a monk dwell as an island, and so on? එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ සතර සතිපට්ඨාන. මෙහි භික්ෂුවක් කයෙහි කයානුව බලමින් වාසය කරනවා කෙලෙස් තවන වීරියෙන් නුවණින් සිහියෙන් ලෝකෙහි අවිජ්ජා දොම්නස දුරු කොට.
ඒ වගේම වේදනාවන් අනුව බලමින්, සිතානුව බලමින්, ධර්මයන් අනුව බලමින් වාසය කරනවා. වීරියෙන්, නුවණින්, සිහියෙන් ලෝකෙහි දැඩි ලෝභය හා දුම්නස දුරු කොට. අන්න එහෙම වාසය කරන එක තමයි තමා තමාට පිහිට කරගෙන වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම වාසය කරන එක තමයි ධර්මය පිහිට කරගෙන වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ. So then what follows is the standard definition of the four foundations of mindfulness, sati. So he dwells contemplating the body in body ardent, mindful and clearly comprehending, having put aside the covetousness and dejection towards the world, and likewise these feelings, mind and phenomena. And it is in this way that one is an island unto himself and a refuge unto himself, how a Dhamma is the island and the refuge, nobody else. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරන මහණෙනි තමන්ගේ පියා සතු තාත්තගෙන් තමන්ට උරුමවා කියන එක. උරුම වෙච්ච හැසිරීමට සුදුසු ප්‍රදේශයේ හැසිරෙන්න. ඔබගේ පියාගෙන් උරුමවා හැසිරීමට සුදුසු ප්‍රදේශයේ හැසිරෙන්නේ ආවිෂයෙන්ද වර්ණයෙන්ද වැඩෙන්නාහුය. සැපයෙන්ද වැඩෙන්නාහුය. භෝගයෙන්ද වැඩෙන්නාහුය. බලයෙන්ද වැඩෙන්නාහුය. මහණෙනි භික්ෂුවට ආවිෂයට හේතුව කුමක්ද? ආවිෂ ලබන්න හේතුව කුමක්ද? මහණෙනි මෙහි භික්ෂුව ඡන්ද සමාධි ප්‍රධාන සංස්කාරයන්ගෙන් සමන්විත වූ ඉර්ධිපාදය වඩයි. විරිය සමාධිය, චිත්ත සමාධිය, විමර්ශා සමාධිය ප්‍රධාන කොට ඇති සංස්කාරයන්ගෙන් සමන්විත වූ ඉර්ධිපාදය වඩයි. ඔහු මේ සතර ඉර්ධිපාද වැඩූ බැවින්, බහුල කළ බැවින් කැමති වන්නේ නම් කල්පයක් හෝ කල්පයකට වැඩි කලක් හෝ සිටිය හැකි වන්නේ. මහණෙනි මේ වනාහි මහණෝගේ ආයුෂයට කරුණු වේ. ඒතර භික්ෂුව පියා අයත් ප්‍රදේශයේ වාසය කරනකොට ආයුෂයෙන්, වර්ණයෙන්, සැපයෙන්, බලයෙන් වැඩෙනවා. කොහොමද පියා අයත් ප්‍රදේශයේ ඉන්නකොට ආයුෂයෙන් වැඩෙන්නේ? ඒ භික්ෂුව ඉර්ධිපාද වඩනවා. සතර ඉර්ධිපාද. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශා. එතකොට එයා කැමති නම් කල්පයක් හෝ කල්පයකට වැඩි කාලයක් ඉන්නවා. මෙතන කල්පය කියලා කියන්නේ ඇත්තම ආයුෂ් කල්පය කියන්නේ. So keep to your own preserves, monks, to your own ancestral homes. If you do so, your lifespan will increase, your beauty will increase, your happiness will increase, your wealth will increase, your power will increase. And what is length of life for a monk? Here a monk develops the road to power, which is concentration of intention accompanied by effort of will, or the road to power, which is concentration of energy or consciousness or investigation accompanied by effort of will. By frequently practicing these four roads to power, he can, if he wishes, live a full kappa or the remaining of the kappa. That is what is called length of life for a monk. ඔව් දැන් මේ කප්ප කියන වචනේ තේරුම් හතරක් තියෙනවා. ආයුෂ් කල්පය, අන්තක් කල්පය, අසංඛ්‍ය කල්පය, මහා කල්පය කියලා. ආයුෂ් කල්පය කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට අදාළ ආයුෂ. දැන් මේ කාලේ අපි ජීවත් වෙන කාලේ ආයු අපේක්ෂාව කියන උපතේදී අපේක්ෂිත ආයු කාලය කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒක තමයි ආයුෂ් කල්පය කියලා කියන්නේ. සමහර කාලවලට ඒක ගොඩාක් තියෙනවා, සමහර කාලවලට අඩුයි. ඊට පස්සේ අන්තක්කල්පය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ට බැහැලා ආයි අසංඛ්‍යයට නැගලා ආයි අවුරුදු 10ට බහින්න ගත වෙන කාලයට කියනවා අන්තක්කල්පය කියලා. අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා කියන්නේ ඒ අන්තක්කල්ප 64ක් ගත වුණාම ඒක කියනවා අසංඛ්‍ය කල්ප කියලා. ඒ අන්තක්කල්ප 64 ඒවා 4ක් ගත වුණාම කියනවා මහා කල්පය කියලා. So, the word kappa has a few meanings. Four meanings basically. So, first one is basically life expectancy. What we call now life expectancy. So, how much one can live. So, these days it's maybe 80 to 100 years.
And in the sutta there were like when the Buddha says there was time where people lived 80,000 years, so then this life expectancy kappa was the 80,000 years. So that's the first one. So then the other three, they are called basically periods of time in the or eons. One of them is something like in between eon or time period, and they explain that from the time where people's lifespan is 10 years up to it increases up to the incalculable period, and then it reduces back to the 10 years. This is called one intermediate interval in between. So then you have 64 of them. 64 of those is called Asankhya kalpa. the incalculable period or eon. ඒක 64කට කියනවා එක්ක ඒක සංවට්ට කප්ප, සංවට්ට ස්ථායි කප්ප, විවට්ට කප්ප, විවට්ට ස්ථායි කප්ප කියලා හතරක් වෙනවා. එතකොට ඒ 64 ඒවා හතරක් ගියාම මහා කල්පය කියලා කියනවා. Now this 64 of that circles we call either Sangvatta Kappa or Sangvatta Sthai Kappa, Vivatta Kappa or Vivatta Sthai Kappa. Yes. So 4 of these 64 is called Mahakappa. Mahabhadra Kalpa කියලා කියන්නේ ඒ මහා කල්පයක් ඇතුලේ බුදුවරු 5 දෙනෙක් පහළ වුණොත් ඒකට කියනවා මහාභද්‍ර කල්පය කියලා. ඒ කල්ප නම් කරලා තියෙනවා. මණ්ඩකප්ප, සාරකප්ප, සාරමණ්ඩකප්ප, බද්දකප්ප, මහාබද්දකප්ප කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුවරු පහළ වෙන සංඛ්‍යාව අනුව ඒ කල්ප වලට නම් දාලා තියෙනවා. දැන් සමහර මහා කල්පවල බුදුරු එක්කෙනයි පහළ වෙන්නේ. සමහර මහා කල්පවල බුදුරු දෙන්නයි. සමහර මහා කල්පවල 3 දෙනයි. සමහර 4 දෙනයි. වැඩිම වුණොත් 5 දෙනයි. ඒ 5 දෙනෙක් පහළ වෙන කල්පයට කියනවා මහා භද්‍ර කල්පය කියලා. So the question was, what is called this lucky or fortuitous great eon? So it is where within this great eon 5 Buddhas arise. There are other eons where one kind of eon no Buddha arises. There or one Buddha arises, and then I don't know. 2 Buddhas, 3 Buddhas, 4 up to Buddhas, 5. up to 5. Okay. දැන් සමහර කල්ප තියෙනවා. දැන් කොණ්ඩඤ්ඤ බුදුරජාණන්සේ පහළ වෙච්ච කල්පේ උන්වහන්සේ විතරයි කිව්වේ. ඊට මංගල සුමනද කොහෙද බුදුරජාණන්සේලා දෙනමක් ඊගාව කල්පේ පහළ වුණා. ඊට කලින් තිවිච්ච කල්පේ තණ්හංකර, මේදංකර, සරණංකර, දීපංකර කියලා බුදුරු 4 දෙනෙක් පහළ වුණා. ඉතින් ඒ බුදුවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව අනුව ඒ කල්ප වලට නම් දීලා තියෙනවා. So there is this classification of these great eons according to the number of the Buddhas they arise, that arises in that. ඔව් ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මහා භික්ෂුවගේ මහණහුගේ වර්ණයට කාරණාව කවරද කුමක්ද කියලා අහනවා බුදුරජාණන්සේ. මහණෙනි මේ මහණතම සිල්වත් වේද, ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙන් හැවුරුනේ වේද, ආචාර ගෝචර දෙකින් යුක්ත වේද, අනුමාත්‍ර අරදෙහිද බය දක්නා සුළු වූයේද, සමාදන් කොටගෙන ශික්ෂාපදයන් හික්මේද. මහණෙනි මේ මහණහුගේ වර්ණයට කාරණාව වේ. And what is the beauty of a monk? Here a monk practices right conduct, is restrained according to the discipline, is perfect in behavior and habits, sees danger in the slightest fault, and trains in the rules of training he has undertaken. This is what is called a beauty for a monk. ඊට පස්සේ මහණහුගේ සැපයට කාරණේ කුමක්ද? සැපයට හේතුව කුමක්ද? මහණෙනි මෙහි මහණතෙමේ කාමයන්ගෙන් වෙන්ව, අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව, විතර්ක සහිත, විචාර සහිත, විවේකයෙන් උපන් ප්‍රීතිය හා සැපය ඇති පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන වාසය කරනවා. විතක්ක විචාර සංසිඳීමෙන්
දෙවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන වාසය කරනවා. ඊගාට තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ, හතරවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවාගෙන වාසය කරනවා. මහණෙනි මේ මහණහුගේ සැපයට කාරණය වෙයි. So, and what is happiness for a monk? Here a monk dwells like having removed himself from the sensuality and wholesome, he enters and dwells in the first jhana, which is accompanied by this. So then the standard definition of the four jhanas, of the 5 material attainments. So first one is born out of seclusion and accompanied by applied sustained thought and rapture. Then the second one is born out of unification of mind, where the vitakka and vichara has been abandoned. Then the third one is the strong joy or rapture has been abandoned. And the fourth jhana, where even the happiness, sukha has been abandoned, is just purified mindfulness and equanimity. So those are what is called the happiness for a monk. ඊගාට මහණෙනි මහණහුගේ භෝගයට කාරණේ කවරේද? මහණෙනි මේ මහණතෙම මෛත්‍රී සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ඒ විදිහටම දෙවෙනි දිශාව, ඒ වෙනියටම තුන්වෙනි දිශාව, ඒ විදිහටම හතරවෙනි දිශාව. උඩ යට සරස හැමතැනම සියලු ලෝ මහත්ගත වූ අප්‍රමාණ වූ වෛර රහිත වූ ක්‍රෝධ රහිත වූ මෛත්‍රී සහගත සිතින් පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ඒ විදිහටම කරුණා සහගත සිතින් පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ඒ විදිහටම මුදිතා සහගත සිතින් උපේක්ෂා සහගත සිතින් ඒ දස දිශාම පතුරවාගෙන වාසය කරනවා. ආන්න ඒක තමයි භික්ෂුවගේ භෝගයට කාරණාව. So and what is wealth for a monk? And then here comes the standard definition of the 4 Brahma Viharas or divine abidings, that is metta or loving kindness, compassion, karuna, sympathetic joy, mudita and equanimity. So it goes like this. Here a monk with his heart filled with loving kindness dwells suffusing one quarter, the second, the third, the fourth. Thus he dwells suffusing the whole world, upwards, downwards, across, everywhere, always with a mind filled with loving kindness, abundant, unbounded, without hate or ill will. Likewise with compassion, likewise with sympathy, joy, likewise with heart, with equanimity. He dwells suffusing the whole world, upward, downward, across, everywhere, always with a mind filled with equanimity, abundant, unbounded, without hate or ill will. That is wealth for a monk. I have a question. Is there in the Pali the part about to oneself as to others? No. Because මෛත්‍රී සහගත සිතින් එක් දිශාවක් පතුරවගෙන yes, that's after the Ekdisa usually comes this one. එසේ දෙවෙනි දිශාවත්, එසේ තුන්වෙනි දිශාව, එසේ හතරවෙනි දිශාව, මෙසේ උඩ යට සරස හැමතැනම සියලු ලෝක මහත් වූ මහත්ගත වූ අප්‍රමාණ වෛර සහිත. So there are 2 standard definitions because I know at least a few sutras where there is one part to oneself as to others. But this for oneself is not mentioned that much. No, always this standard definition. Yeah, but like in Majjhima Nikaya, the sutta where it talks about meat, that has this part always in the middle. Jivaka Sutta? Yeah. Right. And I saw it in a few other places. That means like you to yourself same way as to others to same to yourself. චන්ද්‍රිකා නෝන අර මජ්ක්‍ධිම නිකාය පොත ගේන්න බලන්න. මජ්ක්‍ධිම නිකාය කහපාට එක පොතක් ඉංග්‍රීසි පොත. Here it is not there this part. ඔව් ඒ කොටස නෑ ඒකයි මම කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ඩෙෆිනිෂන් එක කියලා කියන්නේ මෛත්‍රිය කියන බලන්න. ඊට පස්සේ මහණෙනි මහණහුගේ බලයට කාරණේ කවරේද? මෙහි මහණතෙම ආශ්‍රවයන්ගේ විනාශයෙන් ආශ්‍රව රහිත වූ ඵල සමාධියද ඵල ඥානයද මේ අත්බැවීම තමම්ම විශිෂ්ට ඥානයෙන් දැන ප්‍රත්‍යක්ෂ කොටගෙන ලබාගෙන වාසය කරනවා. මහණෙනි මේ වනාහි මහණහුගේ බලයට කාරණාව වේ. And what monk
what is power for a monk? Here a monk, by destruction of the cankers or taints, asavane, enters into and abides in the corruptionless or taintless liberation of the heart and liberation by wisdom which he has attained in this very life by his own super knowledge and realization. That is power for a monk. මහණෙනි මාර බලයසේ දුකසේ මැඩලිය යුතු අන් එකද බලයක් මම නුවණිසින් නොදකිමි. එයද මේ රහත් ඵලයෙන් මැඩ පවත්වයි. මහණෙනි මෙසේ කුසල ධර්මයන්ගේ සමාදානයේ හේතුවෙන් කුසල ධර්ම සමාදාන හේතුවෙන් පින රහත් ඵලයට එක්ම වැඩි. දැන් සමහර විතරනේ පින් කරන්න ඕනේ නැහැ වැඩි කියලා. පින් කිරීම නිවන් දකින්න බාධායි කියලා. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා පින රහත් වෙනකම්ම වැඩෙනවා කියලා. Monks, I do not consider any power so hard to conquer as the power of Mara. It is just by this building up of wholesome states that this merit increases. This is quite different to what you said, no? No, පින රහත් ඵලයට එක්ම වැඩෙනවා කියලා මම Okay, කිව්වා. okay. එතකොට අපි රහත් වෙනකම්ම පින් කරන්න ඕන. දැන් සමහර විටනවා පින් කරාම සසර දික් වෙනවා. පින් කරාම ලෞකික සැප තමයි ලැබෙන්නේ. පින් කරන එක නෙවෙයි කරන්න ඕන කුසල් කරන එක. ඔය වගේ ගොඩාක් මේ මත රටේ පැතිරිලා තියෙනවා. පිනයි කුසලයයි දෙකක්. ඔහොම කතන්දර කතා කරනවා. ඒ වුණාට එහෙම කියන්න බෑ. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මේ කුසල ධර්ම සමාදාන වීම හේතුවෙන් පින රහත් වෙනකම්ම වැඩෙනවා කියලා. රහත් ඵලයට එක්ම. Some people they teach that merit not like if you some usually they say like meditate merit making is like beginner practice, you have to meditate and so on, but in this sutta clearly the Buddha says you have to build up the wholesome states which produce merit up to the point where you reach arahati. හැබැයි මේ පින කියන වචනේ මෙතෙන්දී යෙදිලා තියෙන්නේ සතර සතිපට්ඨාන වලට කියලා කියන්න පුළුවන්. සතර ඉද්ධිපාද වලට. ඊට පස්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලයට. ඊට පස්සේ ධාන හතරට. ඊට පස්සේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා බ්‍රහ්ම විහාර හතරට. ඊට පස්සේ මේ ආශ්‍රක්ෂය ඥානයට. ආන්නේ කරුණ තමයි අරිහත්ත්වයට දක්වා වැඩෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මෙතන මේ පින කියන වචනේ යොදාගෙන තියෙනවා. ඒව මිදම් පුඤ්ඤම් පවඩ්ඩති කියලා. පින මෙසේ වැඩෙනවා කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒකට පිනයි කුසලයයි දෙකක් කියලා ලොකු විවාදයක් තියෙනවා. එහෙම විවාද කරන්න දෙයක් නැහැ. පින කුසලය කියන වචන දෙකම බුදුරජාණන් එක සමාන අර්ථයෙන් පාවිච්චි කරනවා. බලන්න. ඉතින් කුසලානම් භික්කවේ ධම්මානම් සමාදාන හේතු ඒව මිදම් පුඤ්ඤම් පවඩ්ඩති. කුසල ධර්මයන් සමාදාන් කර ගැනීම හේතුවෙන් මෙසේ පින වැඩේ. කොතෙක් වැඩේද? අරහත් ඵලයට එක්ම වැඩේ. රහත් ඵලයට එක් කියන කාරණාව අටුවාවේ කියලා තියෙනවා. So the thing up to the arahati is added by commentary, but it's kind of implied from the sentence before that, because the Buddha says the power to defeat the Mara, which you can really understand as arahati, no? Oh. And anyway, so these people that say, oh, meditate and only wholesomeness but no merit, so this is completely kind of like unfounded, because here actually in one sentence the Buddha says kind of building up of this wholesomeness leads to maintaining or developing the merit. So it's like two things that are very much connected, or basically like undivided. Oh. So in this sense, actually, punya is more like increasing your kusala qualities, not just giving dana. I mean, normally people here understand punya is giving alms. I think Lokamra explains Actually, punya is like happiness in the mind after kusala. No? Actually, punya, if we look at the
definition given in the commentary, attano santana sodeti pineti ti punya. That ඒ කියන්නේ තමන්ගේ సంతානය සෝදනය කරන්නේ පිරිසිදු කරන්නේ යන අර්ථයෙන් පිනයයි කියනු ලැබේ. පින කියලා කියන්නේ සිත පිරිසිදු කරන සෝදනය කරන දෙයට කියන වචනය. ඉතින් එහෙම වෙන්න 10ක් උගන්වලා තියෙනවා. කොහොමද සිත සෝදනය වෙන්නේ පිරිසිදු වෙන්නේ? දානය, සීලය, භාවනා, වෙය්‍යාවච, අපචායන, ධම්මසවන, ධම්මදේශනා, පත්තිදාන, පත්තානුමෝදනා, දිට්ඨජුකම්. දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් තියෙනවා. දස පුණ්‍ය ක්‍රියා කරනකොට තමයි සිත පිරිසිදු වෙන්නේ. So the commentary defines punya as the merit as the thing that kind of purifies and cleanses the oneself. That is what is called the merit. And for that there are these 10 grounds for doing merit. That was the Markita mentioned them after that. That was, I can't remember that. Dana Sila Bhavana. Is generosity or giving, virtue and meditation. වෙය්‍යාවච, වතාවත් කිරීම. And this kind of duties and obligations. අපචායන. And kind වැඳුම් පිදුම්. I think something like being polite and respectful. අපචායන. ඇත්තම being polite and respectful කිව්වහම මේක බොහොම මේ සාමාන්‍ය ඕන ගිහියෙක් ගැන බලලා කියන්න පුළුවන් එකක්. ඕන ආගමක වගේ. හැබැයි මේ වැඳුම් පිදුම් කිව්වහම බුදුන් දහම් සඟුන් වඳින එක, චෛත්‍ය බෝධිය වඳින එක, හාමුදුරුවන්ට වඳින එක, වැඩිහිටියන්ට ගුරුවරුන්ට වඳින එක, වැඳුම් පිදුම් තමයි විශේෂයෙන්ම අපචායන කියලා කියන්නේ. So the Marktam says if you say politeness and respectfulness, it would include all kind of religions, whereas here it is defined paying respect to the Buddha and stupas and relics and parents and teachers and monks basically. එතකොට ඊගාට ධම්ම සවන ධම්ම දේශනා. The listening to Dhamma and teaching Dhamma. පත්තිදාන පත්තානුමෝදනා. Sharing merits and rejoicing in merits. ඊට පස්සේ දිට්ඨජුකම්. And straightening way. ඒවට තමයි පින්කම් කියන්නේ. That is, they call these 10 are called the 10 grounds for merit making. එතකොට දැන් පිනයි කුසලයයි අතර වෙනසක් මට තේරෙන හැටියට පෙන්වන්න අමාරුයි. දැන් පිනේ අර්ථ දැක්වීම තමයි අර මං කිව්වේ අත්තනෝ සන්තානං සෝදේති පීනේති ති පුඤ්ඤා. කුසලයේ කියන වචනේ අර්ථ දක්වීම තමයි කුච්චිතේ පාපකේ ධම්මේ සලයන්ති චලයන්ති කම්පෙන්ති විද්දන්සෙන්ති ති කුසල. ඒ කියන්නේ පිළිකුල් කටයුතු වූ පෞකාරද පාපක ධර්මයන් සලයන්ති සොලවනවා චලයන්ති චලනය කරනවා කම්පෙන්ති කම්පා කරනවා විද්දන්සෙන්ති විද්වංසනය කරනවා දුරු කරලා දානවා තී කුසල ඒ අර්ථයෙන් තමයි කුසල කියන්නේ. ඒතර පිනේදී සිද්ධ වෙන්නේ ওই වැඩේම තමයි. කුසලෙ සිද්ධ වෙන්නේ ඒ දේම තමයි. මේක ලොකු වෙනසක් පෙන්වන්න අමාරුයි. So the definition for kusala in the commentaries is kind of shaking, being horrified and removing, turning away from bad things, unwholesome or bad, immoral things. That's how they define the kusala or the wholesome. මේ පින සහ කුසලය කියන එක මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් කළුවරේ ලයිට් එකක් දැම්මහම කළුවර නැති වෙලා යනවා එළිය ඇති වෙනවා. ඒක එකකට පස්සේ එකක් වෙන්න එකටම සිද්ධ වෙනවා. කළුවර නැති වෙනවා කියන වගේ තමයි කුසලය කියන එක. එළිය එනවා කියන එක වගේ තමයි පින කියන එක. So the dances, they are kind of connected, like if you put light a lamp or switch on some light in the darkness disappears and light appears, but they are like you cannot get darkness without light. They are both of them are connected. So the
wholesome aspect is the disappearance, like the disappearance of the darkness, and the pinna is like the appearance of the light. එතකොට ඔන්න චක්කවර්ති සිහනාද සූත්‍රය සමාප්ත වුණා. The conclusion of that Cakkavatti sihanada. දැන් මෙන්න මේ කරුණ ටික මේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න එක හොඳයි හාමුදුරුවන්ට. මොනවද හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ මේ ආශය තමයි ඉර්ධිපාද හතර. හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වර්ණය තමයි සීලය. හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ සැපය තමයි ධ්‍යාන හතර. හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ භෝග තමයි බ්‍රහ්ම විහාර. හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ බලය තමයි අරිහත් ඵලය. එහෙම තමයි මේ සූත්‍රය කියන්නේ. So this part is good to remember for the monks. So if you talk about monks, the lifespan is the 4 Iddhipadas, the roads to so-called roads to power. Then the beauty is the virtue, happiness or comfort are the 4 jhanas. Wealth, but bhoga also means kind of things you have to enjoy. Also in Pali it can mean like wealth and possessions kind of thing is the 4 Brahma Viharas, Metta, Karuna, Mudita and Takya, and power is the power to exterminate the defilements. That means the Arahachi. ඒ වගේ මෙතන මේ ඒවමිදම් පුඤ්ඤං කියන වචනය ගැන කියනවා. ඒවං ඉදන් ලෝකුත්තර පුඤ්ඤංපි යාව ආසවක්ඛයා පවඩ්ඩති. මෙසේ ලෝකෝත්තර පින ආශ්‍රවක්ෂය දක්වා වැඩෙනවා කියලා. ඒතර පිනේ ලෝකෝත්තරත්වයකුත් තියෙනවා. දැන් පින කිව්වහම ගොඩක් අය හිතන්නේ ලෞකිකයි කියලානේ. ඒකට එහෙම නෙවෙයි. ලෝකෝත්තර පින කියලා එකකුත් තියෙනවා. So then the commentary actually says, normally people think, as you said, that punya is like giving something that is punya. But here they say this is like a supramundane merit is where you like the attaining arahachit is how far the supramundane merits can get. ඒකට කියනවා විවට්ටගාමී කුසලය කියලත් ඒකට කියන්න පුළුවන්. දැන් කුසලයක් දෙකට බෙදන්න පුළුවන් වට්ටගාමී කුසල් විවට්ටගාමී කුසල් කියලා. පින කියන එකත් ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ ලෝකුත්තර පුඤ්ඤම්පි කියන එකට සම්බන්ධ කරලාම තව වචනයක් තියෙනවා. විවට්ටගාමී කුසලානුසන්දින් ඉට්ඨපෙන්තෝ කියලා. විවට්ටගාමී කුසලය කියලත් ඒකට කියන්න පුළුවන්. ලෝකෝත්තර පිනයි විවට්ටගාමී කුසලයයි කියන්නේ එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. So then the whole sum is classified into the mundane and supramundane, that's the merit, but for the same things they call the wholesomeness, that is kind of supporting the turning of the samsara, and that goes against the turning. So this one is called the wholesomeness that goes against the turn, or against the round, if you like. So, and that again there is the connection with the punya in that definition, that you have the worldly kind of merit and the supramundane. එහෙනම් ඔන්න අපි දැන් චක්කවර්ති සූත්‍රය කියවලා ඉවර කළා. දැන් අපි ඊගා සූත්‍රයට යන්න කලින් මේ සූත්‍රය ගැන තව මොනවා හරි කතා කරන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවද? Before we get into the next sutta, if you have any questions in connection with this sutta, now is the time to ask. මේ සූත්‍රයෙන් දල වශයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මේ රජෙක්ගේ ඩියුටි මොනවද කියලා. රජෙක් වුණාම කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන කියලා. ධාර්මිකව ඉස්සෙල්ලම තමන්ගේ අයව ආරක්ෂා කරගන්නවා. නෝනවයි කොහොමද කියන්නේ බිසව දරුවෝ ඒගොල්ලන් ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ හමුදාව ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ රජපෞලේ නෑයන්ව ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමන්ට උපදෙස් දෙන අය ආරක්ෂා කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ තමයි රටවැසියන් ගැන බලන්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන එක. දැන් රටවැසියෝ හිතන්නේ රටවැසියන් ගැන බලන එක තමයි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන කියලා. එහෙම නෙවෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට අනුව රටවැසියෝ ගැන බලන්න තියෙන්නේ පස්වෙනියට විතරයි. He does not say that's the importance, he just put in that order. No, normally Buddha put in order according to But the point- importance. No, the point is you should not leave out any out of this. It is But- true. At the same time, normally Buddha arrange things according to the importance. So එතකොට බුදුරජාණන් සාමාන්‍යයෙන් දේවල් පෙළගස්වන්නේ වැදගත්කම අනුව. දැන් මොකද මේකේදී අන්තිමට වගේ තියෙන්නේ මෘග පක්ෂීන් ගැන බලන්න කියලා. ඉතින් ඒක මුලටම කියන්න බෑනේ. ඒක වැදගත්. ඒකත් අනිත් එක තරම් වැදගත් නෑ. ඒ මොකද දැන් රජෙක් තමන්වයි තමන්ගේ භාර්යාවයි දරුවෝයි රැකගත්තේ නැත්තම් ඒ රටට රජෙක් නැති වෙනවා. රජානේ රටේ ඉන්න වැදගත්ම මිනිස්සයා. තමන්ගේ රජ බිසෝරු රැකගත්තේ නැත්තම් රජ පුත්තුත් නැති වෙනවා. ඒ රජ පරම්පරාව පවත්වාගෙන යන්න විදියක් නැහැ ඒකට. සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට රජකම් කරන්න බෑනේ. රජකම් කරන්න රජ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. අනිත් මිනිස්සු මේ සමාජයේ ඉන්න අනිත් මිනිස්සු සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ව ගිහිල්ලා සිංහාසනෙන් ඉඳුවට එයාට ගරු කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. හැබැයි රජාගේ පුතා ඉඳුවොත් සිංහාසනේ මිනිස්සු ඔක්කොම ගරු කරනවා පිළිගන්නවා. එහෙමනේ සාමාන්‍ය රජ කාලේ තිබුණේ දැන් කාලේ වගේ නෙවෙයි. රජවරු හිටිය කාලේ එහෙමයි. ඉතින් ඒකෙන් රජුරුවන්ගේ ප්‍රධාන වැඩේ තමයි තමන්ගේ භාර්යාවන් සහ දරුවන්ව රැක බලා ගන්න එක. දැන් මේ වගේ කාරණා ටිකක් මේ අර කොහොමද කියන්නේ පරස්පර විරෝධී වගේ අද කාලේ මිනිස්සු හිතන විදිහට. ඒකින් තමයි මම මේ කියන කතාව පටන් ගත්තේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු එහෙම හිතන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ ක්‍රමයක් තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. So Dhammarakkhithamru said that the point there is about this Cakkavatti king's duty. It starts after this. It says you should be righteous. It says you have to protect your family. So then the army, then your relatives, and so on. And only a little bit later on, it's about the people of the country. So Dhammarakkhithamru's point was that these days people usually say you should start with the people, not with the family. දැන් හැබැයි ඒකට හේතු තියෙනවා. දැන් ඉස්සර රජ කාලෙදී මුළු රටම රජුරුවන්ට අයිතියි කියලා හිතන්නේ. දැන් කාලේ එහෙම එකක් නැහැ. අපේ ජනාධිපති අගමැතිවරු මිනිස්සු තමයි පත් කරලා යවන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව වෙනසක් තියෙනවා අද කාලයට වඩා. So then there was this point about where there were kings, they were like usually inheriting the title, whereas now the presidents, they are voted into their positions. ඊට දැන් බුදුරජාණන්සේ මේකේ තව තියෙනවා සත්තු ගැනත් බලන්න කියලා. රජෙක් වුණාම මෘග පක්ෂීන් කෙරෙහිද ධාර්මික රක්ෂාවරණය සලකන්න ඕන කියලා. කියන්නේ මේ සත්තු සහ සත්තුන්ට ඉන්න තියෙන වනාන්තර ඒවා පවා රජුරුව විසින් ආරක්ෂා කරන්න ඕන. පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕන රජුරුව. ඒ වගේම මේ ධනෙ නැති අයට ධනෙ දෙන්න ඕනේ. ඒ ධනෙ නොදීම හින්දා තමයි මුළු පරිහානියම ආරම්භ වුනේ. And also one point was looking after the animals and distributing like things for the needy. So there were points like that. So when we get a king one day, we can tell him these things. දැන් රජෙක් නැති වුණාට ඉතින් රාජ්‍ය තියෙනවානේ. රජය තියෙනවානේ. ඉතින් රජය කරන අය ඒව දැනන් ඉන්නවානේ. ඊට පස්සේ මේකේ අද වැදගත් කාරණා තමයි මේ සූත්‍රයේ තිබුණු මිනිස්සුන්ගේ ගුණධර්ම පිරිහෙන්න තමයි ආයුෂ අඩු වෙන්නේ කියන එක. So the other important thing there is how when like good qualities disappear from the society, the lifespan and beauty of the society or the people starts decreasing. ඊට පස්සේ තිබිච්ච වැදගත් කාරණාවක් මේකේ
මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා. දැන් මේ මුළු සූත්‍ර පිටකයේම වගේ මෙතන තමයි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ සූත්‍රේ. එන සූත්‍රයක් මට මතක් වෙන්නේ නැහැ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සඳහන් වෙනවා. Here and in Buddha Vansa or Charya-Pitaka. බුද්ධ වංශයේ තියෙනවා. බුද්ධ වංශ පාළියේ තියෙනවා හිතන්නේ. No, one time I searched for that. It's like one. I think this sutta only and that one, and no other place. ඔව් මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ බුද්ධ වංශ පාළියේ තියෙනවා මට මතක හැටියට. ඒ තැන් දෙකේ තමයි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. The other importance there is that it talks about the future Buddha called Maitreya. ඊට පස්සේ මේ සූත්‍රයේ තියෙච්ච තව වැදගත් දෙයක් තමයි අවුරුදු ලක්ෂයක් ජීවත් වෙන රජවරු ඉන්නවා. අවුරුදු ලක්ෂයක් ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා කියන කාරණාව. දැන් අද කාලේ අපි දන්න ඉතිහාසය අනුව එහෙම සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. එක්ක අද කාලේ අපි අදහන මොන ආගමකවත් අවුරුදු ලක්ෂයක් රජ කරපු රජ කෙනෙක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ආගම් සහ අපේ විද්‍යාවන් ස්පර්ශ නොකරපු කාරණා මේ සූත්‍රයේ ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා. And then also it talks about things that are not available in the history or in the religious texts. So it is something out of our field of experience when it talks about these people that live these thousands of years and so on. Oh. Can we summarize things about Buddha Maitreya? Like, if I remember correctly, he would come at the end of this kalpa when the lifespan becomes very, I don't know, 80,000 years. Is that correct? No, it is not exactly. Now it can happen this way. Now in this human generation, their lifespan goes down up to the 10 years. Then that Shastranta kalpa, again they killing each other. A few people survive. From them again lifespan increase, doubling and increase up to the Asankhya. Asankhya is very big number. Then from that situation onwards, decrease again. Decrease and decrease and decrease. Asankhya 8,000 or not? No. Asankhya means 10 into the power 140. ඊට ඒ කාලේ දෙවියන්ගේ ආයුෂ වලටත් වඩා මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වැඩි. At that time human life span is bigger than divine lifespan. ඊට පස්සේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අඩු වෙන්න ගන්නවා. අඩු වෙලා අවුරුදු 80000ට ආවම තමයි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. So then life expectancy or lifespan decrease and decrease. When it comes to the 80,000 years, Maitreya Buddha appear in the world. And he will be the last one in this kappa? Yes, in this kappa or this Mahabhadra kalpa, he is the last one. Do we know anything more about him? Like, at least in Mahayana, they represent him not sitting in full lotus, but sitting on a chair. And is there anything? In Europe, after 10 by many million of zeros time. Is there anything in the scripture? Yes. If you read Buddha Vansha Pali, you will find who is his mother, father, main disciples, attendant, name of the son. All the descriptions are there in Buddha Vansha Pali. But only one useful is the tree, because the rest of it is just bunch of names. No, tree also name, just Yeah, ironwood tree. That's the only Ironwood tree is the tree, Bodhi tree. He will be enlightened under it. And his class, this caste was Brahmin caste. Brahmin, yes. Brahmin. He is not the royal, how say, Kattiya, he is a Brahmin. So he's not Sri Lankan. Even our Buddha is not Sri Lankan. So that means he cannot be in Europe if he's a Brahmin. The name Maitreya, is it any
connected with Maitri quality? or Yes, it's- it can be a quality, but in Pali it is said, Metteyyo nama bhagava loke uppajjissati. Metteyya means Pali word for Maitri, Yeah. loving kindness. Yeah. And his lifespan is 80,000 years, and everything is big at that time. He has more students. More students, and he need not to teach long discourses. At that time, he need to tell people, don't think this way, think that way. So people realize the Dhamma. And probably in that sasana, no Vinaya Pitaka also. It's like the time of what was it with us. Yes, very same. Just teach the Very same. Patimokkha and that's Yes, it. yes. And also, after his passing away, his dispensation very quickly disappeared. Disappear. Because they say if they live like long like that, everybody that මේ has the potential to චන්ද්‍රිකා learn නෝන something. අර බුද්ධ වංශ පාළි කියන පොත ගේන්නකො ඒක අංක 36 37 වගේ ඇති. So probably the effort which did Gautama Buddha was more intense compared to other people. Yes, intense. Look intense. Because within very short period, our Buddha has to do everything same way as other Buddhas have to do. That's why all the ascetic practice to end up really for some kind of big mess. It can be, but there is another reason. That is, our Buddha at the time of Kassapa Buddha blame to Kassapa Buddha. Oh, so that was demerit that he made. Demerit, yes. What did he blame him? He said, being a Samma Sambuddha is very difficult thing. That recluse don't have such a thing. That recluse doesn't have such Buddhahood. And did he become a monk in that? Yes, then he became a monk. So that it's we also have to do intense. Right. Sure. අර නෝනට හොයාගන්න බැරි වෙයි. බුද්ධ වංශ චර්යා පිටක දෙකම එක පොතේ තියෙනවා. Same as English. I can bring the English. And I think you can bring the Sinhala one also. බුද්ධ වංශ චර්යා පිටක. මේ ඔක්කොම දැනගන්න ඕන. බෞද්ධය වුණාම මේ ත්‍රිපිටකයක් මහා සංඝරත්නය අපිට අවුරුදු 2500ක් බොහොම අමාරුවෙන් ගෙනත් දීලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම අපි දැනගන්න ඕන හින්දා. එක සූත්‍රයක් දෙකක් කියවලා මට ඇති සතිපට්ඨාන සූත්‍රය විතරක් මට ඇති කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. පුළුවන් තරම් ඔක්කොම කියවන්න ඕන. හැබැයි ඔක්කොම කියෙව්වට භාවනා කරනකොට ඒ ඔක්කොම ගන්න යන්නේ නැහැ. භාවනා කරනකොට Tamanට පුළුවන් දේ තමයි කරන්නේ.
you find? Yeah, yeah, it's almost at the end. There's this all kind of summary of the Buddhas. Mm. I at the present time am the self-awakened yes. one, and there will be Metteya. These are the five Buddhas, wise ones, compassionate toward the world. මේක තියෙනවා මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ කකුසඳ කෝණාගම කාශ්‍යප යයි තුන් බුදු කෙනෙක් වූ මම මේ කාලයේ බුද්ධ වෙමි. අනාගතයේ මෛත්‍රිය නම් බුදු කෙනෙක් ලෝ පහළවන්නාහ කියලා මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බුදුවරු ගොඩාක් කියලා. අන්‍ය නොයෙක් කෙලගණන් බුදුවරයන්ගේද ඒ නිර්යාණ මාර්ගය ප්‍රකාශ කොට ශ්‍රාවකයන් සහිතව පිරිනිවියා. අඤ්ඤේසන් නේක කෝටීන ඒ බුදුවරු කෝටි ගාන බුදුවරු කොච්චරද කියන්න බෑ. එතකොට අපි හිතන්න හොඳ නැහැ බුදුවරු 7 දෙනයි 28 දෙනයි එහෙම කියලා. බුදුවරු අනන්ත අප්‍රමාණයි. So there it talks about tens of millions of Buddhas. So some people might think there are like few Buddhas, but it's kind of unlimited number of Buddhas. ඊට පස්සේ තවත් තියෙනවා මේ බුදුවරු 5,12,027ක් ගැන සඳහන් වෙන තැනකුත් මේකේ. But how is it pertinent? It is in the Tripitaka. Yeah, but okay, samsara is without beginning. So if it's without beginning, the number of Buddha is like uncalculable. Uncalculable, but in the period of parami of practicing, Buddha met this much of Buddhas like that. Okay. Anyway, I can't find the Gatha here, but it is Appaka Valuka Ganga Ananta Nibbutājina. No, it is another Gatha. According to that Gatha, it is said sand of the Ganga river is limited. Number of Buddhas attain Parinibbana is much bigger than that. නෑ මට වෙන තැනක හම්බ වෙලා තියෙනවා මෛත්‍රී බුදුරජාණන්සේගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ ඔක්කොම විස්තර. ඒක මම හිතුවේ මේකේ තියෙනවා කියලා ඒක හොයාගන්න නෑ. දැන් මෛත්‍රී බුදුරජාණන්සේ පහළ වෙන්නේ කේතුමති රාජධානිය. දැන් මේකේ කිව්වේ අන්නේ වගේ අම්මගේ නම බ්‍රහ්මවතීද කොහෙද? තාත්තගේ නම සුබ්‍රහ්ම. අන්නේ වගේ නම් හිතන් තියෙන තැනක් තියෙනවා මට ඒක හොයාගන්න බෑ කොහෙද කියලා. එහෙනම් දැන් අපි මේ මෙතකින් නවත්තමු. That's it for today. ඔව් හරි එහෙනම් හොඳයි එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හැම දිනකටම. You know, protected.